I don't know. বাংলাদেশ আবারও হারবে বলে মনে হচ্ছে? আমি জানি না। আমাদের কালকের ম্যাচে মাঠে নেমে দেখতে হবে কি হয়। সৌম্য সরকার দারুণ ইনিংস খেলেছে, কি অসাধারণ একটা স্কোর করলো সেদিন। আমার মনে হয় নেলসনে তারা 30-40 রান কম করেছে। এখানে আমাদের বোলারদের কৃতিত্ব আছে। পাওয়ার প্লেতে তারা 3-4টা উইকেট নিয়ে ফেলেছিল। এখানেই আমরা এগিয়ে গিয়েছি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল বেশি উইকেট নিয়ে এগিয়ে থাকা। এখানে সর্বশেষ ম্যাচ নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশ ছিল। আমি নিশ্চিত নই, আমি আসলে এসব হিসাব করি না। তবে এসব জায়গায় আসতে পারাটা দারুণ। এই অঞ্চলে খুব বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয় না দেখে স্থানীয়রা এখন ম্যাচ উপভোগের সুযোগ পাচ্ছে। টি20 স্কোয়াডে আমরা দুটি পরিবর্তন এনেছি। কেন উইলিয়ামসন আর কাইল জেমিসন ছিটকে গেছে। কেন অনেকদিন ধরে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে, যার ফলে এটা তার জন্য বেশ চাপের হতে পারে। আমরা ধারণা করেছিলাম এমন কিছুর ব্যাপারে। তার ওয়ার্কলোডের কারণে আমাদের মনে হয় সেরে উঠতে আরো কিছুটা সময় প্রয়োজন। জেমিসনের হ্যামস্ট্রিং এর চোট আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে। সামনে টেস্ট ম্যাচের আগে আমরা তাকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইনি। উইলিয়ামসনকে নিয়ে আমরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করছি। অনেক সময় হাঁটুর চোট 8 থেকে 12 মাস লেগে যায় সেরে উঠতে। আমরা এখানে সাবধানতা অবলম্বন করছি। সে হয়তো সামনের কিছুদিন খেলা থেকে দূরে থাকবে। একাদশে পরিবর্তন আসবে কিনা তা কাল টসের পর বলবো স্যার। জ্যাকব ডাফিকে দেখলাম, দারুণ। তাকে ফিরে আসতে দেখে আমার বেশ ভালো লাগছে। আমরা জানি তার কাছ থেকে আমরা কি পেতে পারি। যেভাবে খেললো এবং শেষ ম্যাচে তার ক্যারিয়ার সেরা বোলিং, দুর্দান্ত। আমার মনে হয় এখানে পেসারদের জন্য আগের চেয়ে কিছুটা বেশি সুবিধা থাকবে এবং সে এখানে নিজের দক্ষতা আরো বেশি দেখাতে পারবে। রাচিন রবীন্দ্র তরুণ একজন ক্রিকেটার। দারুণ একটা বছর সে কাটিয়েছে। আইপিএলে সে দল পেয়েছে, ব্যাপারটা দারুণ। সে এখনো শিখছে। আমরা জানি সে আমাদের জন্য একজন মানসম্পন্ন ক্রিকেটার হবে। সফল হওয়ার জন্য তাকে পর্যাপ্ত সুযোগ আমাদের দিতে হবে, যাতে সে নিজের প্রতিভা দেখাতে পারে। প্রত্যেকটা ম্যাচ জেতাই গুরুত্বপূর্ণ। ম্যাচ জেতা সহজ কোনো কাজ নয়। মাঠে আমাদের অনেক কাজ সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে তবেই জিততে হয়। সব ম্যাচই আমাদের জয়ের জন্য খেলতে হবে। এখানে 13 জন ক্রিকেটার আছে। তারা খেলুক আর নাই খেলুক, দলের সাথে থাকার অভিজ্ঞতা, ট্রেনিং করার অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করছে। আমাদের কিছু ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে যাতে তরুণরাও সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের অনেকেই দারুণ খেলেছে। নিকলস, ইয়ং, রাচিন, তারা যা করেছে দারুণ। আমাদের সঠিকভাবে এগিয়ে যেতে হবে এবং ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আশা করছি এই ম্যাচের ভেন্যুতে একটু বেশি গতি আর বাউন্স থাকবে। নেলসনের উইকেটে অনেকদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট হয় না, তাই কিছুটা ধীর গতির ছিল বলে মনে হয়। এখানে গতি বেশি থাকবে মনে হচ্ছে। প্রথম 10 ওভার একই হবে কিনা আমি আসলে জানি না। নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশনে প্রথম 10 ওভার যে কোনো দলের জন্যই কঠিন হয়ে থাকে। বাংলাদেশ একমাত্র দল নয় যারা এখানে এসে প্রথম 10 ওভার সংগ্রাম করছে। অনেক ওপেনারই এভাবে সংগ্রাম করেছে। দুটি নতুন বলের কারণে মুভমেন্ট বেশি হয় কিছুটা। এখানে আপনাকে শুরুর সময়টা উতরে যেতে হলে টেম্পারমেন্ট ধরে রাখতে হবে। এমন উইকেটে কিভাবে খেলা উচিত? সূর্য উঠে গেলে ব্যাট করাটা ভালো হতে পারে। কাল দেখে আবার ভালোভাবে বলতে পারবো। সম্ভবত উইকেট কিছুটা শক্ত। এখানে টিকে গেলে লম্বা সময় ব্যাট করে ভালো জুটি গড়া যাবে। We are resting a number of players through this series that you'll see will come back into the T20. So the young guys or younger guys are certainly getting a run through the series. It's always important. You go into every international match trying to win it. There's no guarantees of winning matches. You have to do a whole lot of process things through the match really well, and it's something we'll certainly be focusing on. Every game we go out, we try and treat it the same. Yeah, look, I mean, I've been pleased with the way that some of those guys, Eddie Ashok,
Will O'Rourke, Josh Clarkson are three players that have been on debut through this series, and they've all had contributions at some stage, whether it be with the battle with the ball, and they're learning what it's like to be at this level. So I think any experience they get now will be good ones for them. Well, Tim got 100 yesterday, so he's probably top of the news bulletins at the moment. So look, I mean, Tim's again a young player. He's developing nicely. Let's see how he goes for Wellington for a while before he's probably looked at international level. Yeah. It was nice. It's always good when you get the local kids that can come along and I guess again get experiences and mix it with their with some of their idols, I would imagine, that are out there playing. So it's great for them. It's nice to work alongside them and try and give them a tip or two they can go away with to improve. Look, I expect that there could be a little bit more pace and carry in the wicket. So I think the wicket in Nelson hasn't had international cricket for a while, but it's what we expected there. It's usually one that's a little bit slower. This one does usually have more pace and bounce in it. Well, probably if the sun's out, it usually is a nice day to bat, and yeah, I mean, it's hard to know. We'll have a look at it tomorrow. It certainly looks as though it's hard underneath, and if you can get yourself in, I think it's just about batting for as long as you can and creating good partnerships. So, but there's no guarantee of that. You need to play well, and you need to, I guess, get your partnerships established. I've seen the video. I haven't seen much more than that. You would expect that players like Tom Curran, who's been around international cricket for a while, certainly know the conditions and I guess what's allowed and not allowed to be done. So probably from my perspective, I'd be disappointed if our players did that. Right. Thanks, Gary. Thanks, guys. Cheers. Thanks, Gary. I don't know. We'll start the match tomorrow and see how it plays out. I mean, Soumya played really well, had a fantastic score. I felt the other day in Nelson they were probably 30 or 40 runs short of maybe what they could have got, but I think that's credit to our bowlers and the way we managed to take 3 wickets in the power play and I think get on top there. So that's part of our plans, is to try and take wickets when we can. Look, I think our guys played really nicely at the top of the innings. Will Young batted very well, and he has in both games. Henry Nicholls played very well, and I think the way Rachin's playing has been really positive in putting us on by putting the right step forward. So, what happens tomorrow? Who knows? I mean, we'll see how the game starts, and you work in and adapt to that. I mean, Rachin's a young cricketer developing really nicely. He had an amazing World Cup, which was fantastic. He certainly put his name out there, and it's been fantastic. He's picked up an IPL contract as well, but he's still learning his craft. And I guess for us, we know he's going to be a real quality player and a quality player for a long period of time. It's just making sure that the opportunities we give him, we think it's at the right time for him to be really successful. Well, probably if the sun's out, it usually is a nice day to bat, and yeah, I mean, it's hard to know. We'll have a look at it tomorrow. It certainly looks as though it's hard underneath, and if you can get yourself in, I think it's just about batting for as long as you can and creating good partnerships. So, but there's no guarantee of that. You need to play well, and you need to, I guess, get your partnerships established.